The food processing industry and the billions that it generates has an irresistible attraction for traffickers of all kinds. We probably only know the tip of the iceberg of this hidden world. It is partially because more and more of our food comes from other continents. Under the effects of globalization, all food industries are bringing in ever-increasing amounts of food at increasingly competitive prices. Souvent, les produits qu'on achète, nous, en tant qu'acheteurs ou traders, on ne les voit pas. Donc pour nous, c'est juste un nom, une ligne de code sur un écran ou un cahier des charges. La mondialisation, elle augmente le risque de fraude parce qu'on perd le contrôle de la longueur des chaînes, des intervenants, tout le long de la chaîne d'approvisionnement. One food in particular is subject to international trafficking. It is synonymous with health food, yet it is one of the most counterfeited. The control of fraudsters has increased since fish is no longer caught in coastal areas, but in distant seas. Tuna, in particular, has sparked the interest of fraudsters. To meet the growing demand for raw tuna consumption, a very specific market held by 200 seafood professionals has been established in Europe. This fish is caught in the Pacific or Indian Ocean, then quickly frozen at -18 degrees. Its red meat has high value and is expensive. The arrival of raw tuna at low prices raised the alarm. In 2015, a dozen manufacturers, including French, German and Italian, realized that their business was at risk. One of them agreed to testify, although with his face hidden. Un professionnel ne peut pas croire qu'un produit est à moitié prix sans qu'il y ait un souci. C'est totalement impossible. These seafood manufacturers secretly conducted their own investigation. En cherchant à comprendre, on s'est rendu compte qu'il y avait, comme c'est assez souvent le cas maintenant, un ajout d'eau pour faire baisser le prix de revient. Le but de l'ajout d'eau, c'est la compétitivité. Une grosse partie des filets de poisson surgelés, voire même frais, sont souvent injectés au saumure. Donc vous avez dans le produit une injection sous pression de saumure avec des polyphosphates, avec des éléments qui permettent de conserver l'eau à l'intérieur. These are illegal practices from Indonesia, Vietnam and China. Gorging fish with water in this way increases their weight and makes them more expensive, a widespread fraud technique. However, there is something much more serious in the case of tuna. On s'est rendu compte qu'il y avait surtout un changement radical de matière première. La qualité n'avait rien à voir avec la qualité perceptible par le consommateur. Et cette différence, elle est générée par des traitements chimiques. They filmed this discovery secretly during a visit to a Spanish competitor. That day, they noticed the presence of strange machinery through which the brown tuna loins were passing. Butchers are allowed to use them. They are used to inject nitrates, a preservative that gives the hams their brightness and pink colour. Their use, however, is becoming more and more controversial. Immediately, the manufacturers understood that their competitors had found a trick to turn the tuna red. Le thon a une particularité, c'est que le consommateur juge sa valeur par sa couleur. Donc s'il est rouge, il vaut plus cher, s'il est marron, il vaut pas cher. Et là, en l'occurrence, c'est un produit marron bas de gamme qui a été transformé en un produit rouge pour pouvoir le vendre comme un haut de gamme. We replicated this chemical transformation in the laboratory. The injection of nitrates will allow the oxidized meat to regain its color within a few hours. This recolored tuna, which can be mistaken for fresh tuna, is likely to cause intoxication and allergic shock. Si on met sur le marché des produits qui sont pas bons,
qui font pas plaisir aux consommateurs, il va s'en détourner. La deuxième chose, c'est que s'ils sont pas bons pour sa santé, un jour on risque un clash médiatique qui peut tuer un marché. The dissident industry group, driven by fear of scandal, decided to lay everything out on the table. Dans un premier temps, on est allé voir les autorités françaises. Les autorités françaises nous ont dit soit, mais on ne sait pas quoi faire et puis de toute façon on n'a pas assez de moyens, donc c'est pas à nous de nous en occuper. Donc on s'est adressé à la communauté européenne. Eux, ils avaient la certitude que c'était de la fraude. Effectivement, ça nous a paru tout de suite très sérieux. Très complexe, mais très sérieux. In 2016, a Spanish police search discovered that the whistleblowers were not wrong. Here is tuna caught in El Salvador and Panama. The brown flesh indicates that they should no longer be eaten raw. We will also find the injection machines and high doses of nitrates. Despite all this evidence, the incriminated Spanish manufacturers tried to defend themselves. Vous avez des industries qui viennent avec des juristes et qui vont dire que ce qu'ils font est légal. Et donc il y a une pression qui s'établit sur les autorités compétentes. Donc les autorités compétentes, avec le soutien juridique de la Commission, ont établi que les industries, celles-ci espagnoles, donc, utilisaient ces produits à tort et donc leur ont interdit de les utiliser. Despite this, the fraud continued. In 2017, there were 454 cases of poisoning in Europe due to tuna spiked with nitrates. This is a dangerous health hazard, and the European Commission had to react. 80% du secteur qui fournissait ce thon frais était affecté. Donc ça voulait dire qu'on avait quasiment tout le marché européen qui était affecté par cette fraude. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté ces opérations, cette fois-ci, dans le cadre d'Europol. Europol is the European crime fighting organisation. They mobilised the police force of 11 different countries. This operation shut down one of the largest food trafficking operations in 2018. The result was a record 131 tons of seized tuna. Ça a été la première collaboration sur un sujet européen et ça a été un franc succès. This is one of the most important trafficking operations that has been shut down to date. 79 criminals were arrested throughout Europe in several illegal workshops, notably in Spain but also in France, Italy and Malta. Thanks to the monitoring of the network, the investigators learned that the quantities of nitrates used had the fraudsters complaining of severe itching. The fraudsters managed to make up to 12 million euros in profit per year. It is an incredibly lucrative fraud that has not ended with the impressive takedown of the network. Despite the increased controls throughout Europe, tuna spiked with various chemicals are still seized on a regular basis. These 4 cases are about products produced in Vietnam. Within the food fraud network, European officials are experiencing an increased number of alerts on potential frauds year after year. They now affect all food products. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est que la fraude alimentaire se développe de manière exponentielle. Et c'est de plus en plus inquiétant. Tout le monde s'alarme de l'ampleur que ça prend. How do you deal with such a tidal wave? Fraudsters enjoy all the facilities offered by a world where the free movement of goods is key. Throughout the supply chain, the responsibilities that manufacturers have are therefore immense. Importers, traders, processors, wholesalers. Legally, these are the guarantors of the authenticity of what we eat. To do this, they perform thousands of tests each year called self-checks.
Although it's impossible to know how many frauds are detected this way, the results of these self-checks are kept in the dark. Il faut savoir que la fraude alimentaire, si les industriels la constatent par des autocontrôles ou sont au courant ou ont relevé ça sur leur chaîne d'approvisionnement, eh bien, ils n'ont absolument aucune obligation de faire remonter l'information aux autorités. Et ça, c'est un vrai problème. Only frauds dangerous to health must be disclosed to the authorities. The others, which are more numerous, depend on the goodwill of the manufacturers. Les industriels ne rapportent encore pas assez aux autorités compétentes les suspicions de fraude qu'elles font. Il faut bien avoir conscience que l'industrie, ce sont eux qui font le plus de contrôles. Il faudrait améliorer la réglementation européenne pour faire peser des nouvelles obligations sur les industriels. C'est une question de volonté et de courage. De courage, d'indépendance par rapport au lobby, par exemple. D'accepter d'être moins copain-copain avec les grosses multinationales, d'être moins dans la main avec la finance. Donc ça veut dire réellement considérer que la priorité est du côté du consommateur et pas de l'industriel ou de ceux qui ont les poches pleines. This impunity extends to the representatives of large distribution chains. They too have a legal obligation to put food on the shelves that is what it claims to be. However, they are almost never prosecuted in cases of food fraud. Il faudrait que les chaînes de supermarchés soient obligées de faire des tests, soient obligées de montrer patte blanche pour enrayer la fraude. Pourquoi ? Parce que s'ils étaient obligés de faire ces tests et donc de produire les résultats, ils s'exposeraient potentiellement à des sanctions qui seraient catastrophiques et puis une mauvaise publicité. Donc, quelque part, ce cercle serait vertueux. Donc, il faut changer les règles du jeu qui s'imposent à ces acteurs extrêmement puissants. At the end of our journey into the heart of fraud, we can no longer look at our food in the same way. How many of these products are counterfeit without anyone noticing? How many fraudsters are we funding with our globalized food consumption patterns? No one is aware of the extent of the fraud, and yet a widespread concern is spreading. Consumers are increasingly concerned about the effects of food on their health. By targeting our food, criminals and professional fraudsters are making us feel increasingly worried about what is really on our plates.